Good morning, dear children. How are you today? So, today is Tuesday and the date is 2nd of November 2021. So, today in English, we are going to do revision worksheet, right, children? So, take out your page number 66. So, here we have two questions, that is, first one is match the capital letters to small letters. So यहाँ पे capital letters हैं, यहाँ small letters हैं. You have to match mama letters with the baby letters. See here is your friend Bunny the rabbit. ये आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है कि आपको ये वर्कशीट कैसे करनी है. So let's do it, children. So match capital P with the small p. Okay, capital Q with the small q, capital R with the small r, and here you have your capital S match with the small s, right, children? And your question number 2 is write the missing letters in each row. इस वर्कशीट में आपको जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको फिल करना है. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर द लेटर इज कैपिटल और स्मॉल. ये कैपिटल डी है तो हम यहाँ फिल करेंगे कैपिटल ई. डी के बाद क्या आता है चिल्ड्रन? लेटर ई. सो राइट इट हियर कैपिटल ई चिल्ड्रन. ओके, एंड ई के बाद एफ यहाँ लिखा है. F के बाद कौन सा लेटर आता है चिल्ड्रन? It's G. So write it here. Capital G children. What comes after G? Letter H. So you have to write capital letter here. After H, letter I is already written. Now let's move to next row. It is letter N. After N, letter O. ओ. ओ के बाद पी लिखा हुआ है. पी के बाद आता है लेटर क्यू. आप बोल बोल के लिखेंगे जैसे मैम लिख रहे हैं. क्यू के बाद आर लिखा है. आर के बाद क्या आता है चिल्ड्रन? यस, लेटर एस. सो दीज आर कैपिटल लेटर्स. नाउ लेट्स सी. नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल जे. सो स्मॉल जे के बाद हम कौन सा लेटर लिखेंगे चिल्ड्रन? स्मॉल के. के के बाद दिस इज स्मॉल एल. आफ्टर एल राइट इट हियर स्मॉल एम. स्मॉल एन. एन ओ इज ऑलरेडी written. Now next is M. After M, letter N. N के बाद O लिखा है. O के बाद आएगा letter P. So you have to write small p. After P, letter Q. So this is small q. And this is small r. So in this way you have to finish this worksheet. Now children, you have to do this worksheet also, which is on your page number 67. What is that? Say the names of the pictures and write capital P, small p, capital Q, small q, capital R, small r, and capital S and small s. So first you have to recognize the picture. So this is a picture of pigeon. So P is for pigeon होता है. तो आप यहाँ लिखेंगे capital P and then small p. Right children? Your next picture is sunflower. So capital S and small s. Next picture is rose. Rose. आप बोल बोल कर लिखेंगे. इनके फोनिक साउंड भी आप साथ साथ में बोलेंगे. नेक्स्ट इज पीकॉक. पीकॉक. ओके, So capital P and then small p.
Next picture is Caesar. So write S is for Caesar होता है. Capital S, then small s. Next picture is Queen. So write capital Q and then small q, children. Let's move to next picture, children. This is a bird and it is quail. Q is for quail. So write capital Q and small q, children. And your last picture is rabbit. Capital R and then small r. Now children, you have to match same letters, right? Like this is P is for pigeon and P is for peacock. So you have to match P with the P. So join dot with the dot, children. Okay? P. Now next is R is for rose and here R is for rabbit. Rabbit. So match R with the R. Next is S is for scissor. S is for sunflower. Phonic sound is S. So match S with the S. Now this is Q is for quail and Q is for queen. Phonic sound is Q. So match Q with the Q. So in this way you have to finish this worksheet, children. Thank you. Have a nice day, children, and do send me a worksheet. Bye bye.